Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. A fruit of the Build, Build, Build program of the Duterte administration. This is one solid proof that the Build, Build, Build program does not just build bridges, airports, roads. We are also improving the lives of the Filipino people. So for today's press con, I would like to introduce to you our panelists. We have here the Secretary of the Department of Budget and Management, Secretary Ben Jokno. We also have here the Secretary of the Department of Finance, Secretary Carlos Dominguez. Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Silvestre Bello III. The Secretary of the Department of Public Works and Highways, Secretary Mark Villar. And my boss, the Secretary of the Department of Transportation, Secretary Arthur Tugade. And the President and CEO of the Basis Conversion Development Authority, President Vince Dizon. Secretary Mon Lopez of the Department of Trade and Industry will join us in a while. So to begin this press conference, may I call on the head of the infrastructure cluster of the Duterte administration, Secretary Mark Villar of the Department of Public Works and Highways for his opening statement. Magandang umaga po sa inyong lahat at of course, ito po ay isang team effort. Ito ay isang magandang halimbawa ng teamwork ng Duterte administration. Siyempre kasama ko po ang ating Finance Secretary, the team captain of the economic team, Secretary Sunny Dominguez, of course, Secretary of DOLE, Secretary Bebot Bello, Secretary of the Department of Transportation, Sec Art, Tugade, of course, Secretary Budget Secretary Ben Jokno, and of course, the President and CEO of the Basis Conversion Development Authority, Vince Dizon. So, simple lang naman ang mensahe ko. Natutuwa naman kami at as of now, 3,000 na po ang umattend sa ating jobs. Ito po ay bahagi po ng ating Build program, isang centerpiece program na siyempre ito ay makikita nyo po na marami na bigyan ng trabaho. Actually, banggitin ko na rin, meron na rin na hire on the spot. Ating mga OFWs katulad ni Alex Manalaysay, 47 years old, galing po sa Saudi. Nagsara po yung Saudi, yung company niya sa Saudi Arabia. Ngayon po nakahanap na siya ng trabaho sa EEI, para sa MRT at para sa Skyway. Ito isa pa, si Buenaventura Reyes, isa pong civil engineer, also 47 years old. Kaya kita-kita, wala pong age limit dito. Any age, anybody, all are welcome. Walang age, walang uniform, walang attire requirement. Kahit sino po pwede mag-apply dito. At this is hired on the spot. Also, galing po sa Saudi, nag-close din yung company niya sa Saudi at ngayon po nakahanap na rin siya ng trabaho. And finally, si Roland Morilla, sa pang OFW, more than 23 years of experience galing sa Saudi. Ito po yung sinasabi namin na yung mga requirements ng Build. Sa pamamagitan po ng Build, ang ating po mga kababayan ay makakauwi po sa Pilipinas at makakahanap ng magandang trabaho. And this is the effort. Ito po ang gusto ng ating Pangulo, si Pangulong Duterte, ng ating mga OFWs, makakahanap at makakakuha ng trabaho dito sa Pilipinas. So kitang-kita nyo po itong Build program, which is of course important na may teamwork of course with all the agencies, Department of Finance. Kung hindi po dahil sa kanila, wala tayong pambayad para sa Build program. Kaya suportahan natin sila at sa alang program, especially in the train and the tax collection. At syempre po, of course, the Department of Labor, Department of Transportation, BCDA, and of course, DBM. So, muli, sa lahat po, congratulations at I wish all the applicants good luck today at asahan nyo po na tuloy-tuloy po ang ating mga job fairs, ang aming programa para sa Build. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways. I-remind ko lang po at i-announce ko lang po sa ating mga audience ngayong hapon na live po tayong napapanood sa Facebook page ng Radio TV Malacañang, Presidential Communications Operations Office, DOTR Facebook page, DPWH Facebook page, at Build Facebook page, and ABS-CBN. Okay. And BCDA Facebook page. At kung sakali po na kayo po ay magpo-post sa Facebook and sa Twitter, huwag niyo pong kalimutang i-include ang hashtag #BuildBuildBuild or hashtag #JobsJobsJobs. Okay, ngayon po, ina-open ko na po ang floor sa ating mga kaibigan sa media upang magtanong. Paalala lang po, pakilala nyo po, sabihin nyo po ang inyong pangalan, ang inyong organization, at kung kanino nyo po dinidirect ang inyong tanong. Anyone from our friends from the media? Wala na pong questions? Okay, Ms. Victoria Tula, GMA. Good afternoon po, Victoria Tulad from GMA7. Kay Secretary Bello po. Sir, are these jobs contractual po? Regular jobs po bang na-offer dito sa ating job caravan? Itong jobs o trabaho na inaasahan natin ay magiging resulta nung implementasyon ng Build Infrastructure Program ng ating Pangulo. Inaasahan natin na yung programa ni Secretary Tugade at saka ni Secretary Villar as supported by the funds coming from our finance and our budget department will generate as many as 1.2 million jobs a year. Ang estimate nga ni Secretary Dominguez, baka makarating ng 2 million a year eh. So, inaasahan namin. Pero kami sa Department of Labor, wag po kayo magagalit mga kababayan na manggagawa, no? Pero we are prioritizing yung mga kababayan natin na na-repatriate. Ewan ko kung nandito yung mga taga-MMG. Taas ng kamay yung mga ka-MMG. Galing ito sa Riyadh. Ayan, no? Kingdom of Saudi Arabia, yung mga Saudi OJ. Yun ang amin ang tinatarget upon orders, strict orders of the President na lahat yung mga na-repatriate nating manggagawa galing sa Saudi ay mabibigyan ng first break doon sa programa ng Build ng ating Pangulo. Thank you po. Pero sir, yung iba syempre ang concern is for long time, for the long term sana yung job. Pero will this be regular jobs po ba or project-based po ito? Of course, this will be regular job. At alam nyo, kung maririnig nyo mamaya si Secretary Tugade, ang jobs that will be created will not only be created by the build, but the result of the build. Dahil alam mo, halimbawa, yung kanyang railway system from Tagum City to Davao and then to Ticos, that will create mga businesses doon sa mga istasyon na yan. So, hindi lang result ng build, kundi resulta ng mga programa ng ating Pangulo. Sorry, last question po. Kay Sec Villar. Sir, yung House, they suspended the budget deliberations yesterday. Will this affect po yung 2019 GAA and maapektuhan po kaya yung projects ng gobyerno? Well, una, galing po ako sa House galing din po ako sa House last week. So, natapos na rin yung hearing namin sa committee. Pero sa tingin ko naman na kasama naman to sa budgetary process. I think lahat ng mga concern, may mga concern siguro na kaya naman i-work out. So sa tingin ko kasama lang ito, bahagi lang ito ng proseso. So eventually I see that the budget will work out. We're confident, and I think Sec Jokno can say a few words regarding this. Pinag-aaralan namin lahat ng options, ano? Including reenacted budget ng 2018. Dahil marami pang mga proyekto noong 2017 at 2018 na hindi pa nagagawa. Pag inad mo yun sa 2019, napakalaki pa rin ang budget. Hindi magsasuffer yung aming build. Okay? Thank you po. Okay? Kung mamarapatin ho, liliwanakin ko lang ho yung empleyo. Iba-iba hong aspeto yan. Habang ipinapatayo ho o ginagawa yung infrastruktura, kailangan ho natin dyan yung mga engineer, yung mga pahinante, yung mga karpentero, yung mga mason.
Yan ho is project-based. Kasi project ho yan. Pero meron ho isang employee dyan na generate pag natapos na yung construction. Halimbawa ho yung tren. Pag natapos yung tren, siyempre ho mag-ooperate yung tren. Yung employee na ma-generate dyan, regular ho yun. At nung nabanggit ni Secretary Calihim-Bello, meron ho isang employee dyan na yung mga tinatawag na indirect employment. Kung magpapatayo ka ng relay sa limbawa o paliparan na limbawa, magkakaroon ho dyan yung mga tindahan, yung mga retail industries. Meron hong mga employong ma-generation. So, tignan ho natin yung ginagawa natin ngayon, hindi lang ho sa isang klaseng employo, na kung saan magpapatayo lang ng istruktura. Meron hong tinatawag na overriding effect, multiplying effect, pag natapos yung infrastruktura. Okay, maraming... Saka dagdag mo na rin dyan yung Railway Institute na... Alam nyo, in addition dito sa pagtatayo ng mga infrastruktura, bago matapos itong taon na ito, umpisahan na ho natin ang dalawang klaseng infrastruktura sa Department of Kagawaran ng Transportasyon. Ano ho yun? Una ho yung subway. Kakibat ng pagtatayo ng subway ay yung pagtatayo rin ng Railway Institute. Ano po yun? Ito ho, ipatatayo natin yung gusali na kung saan yung mga taong gustong magtrabaho o mag-empleyo sa mga relays, sa mga subway, kukuha ho dito ng mga crash program na kung saan magkakaroon sila ng certification. Anong sinasabi ho natin? Bago actual na ma-operate yung subway, umpisahan natin yung training para kung matapos na yung subway, yung 3 istasyon, meron na ho mga tao na pwedeng i-empleyo na sertipikado ng Railway Institute. Okay, maraming salamat po. Other questions from our friends in the media? Yes, ma'am. From Radyo Pilipinas po, New Fason John. Sir, iikot niyo po ba itong Jobs Caravan sa buong Pilipinas o dito lang sa Metro Manila? Ito po yung unang fair, pero tuloy-tuloy po to sa buong Pilipinas. Dahil yung mga projects po ng build ay nationwide, hindi lang po sa isang area. At actually mas marami pa sa probinsya, kaya ito po ang unang job fair, pero magkakaroon pa na marami pang job fair sa iba't ibang lugar. Okay na po. From the WAD Radio, Mr. Voltaire. Good afternoon, sir. Napakaganda nitong programa ng Build Program. Isa dito ang job creation, trabaho sa walang trabaho. Sa bansang Thailand, 5% ay walang trabaho. Dahil sa galing at sipag ng mga public servant. The problem po dito sa Pilipinas, may age discrimination. May experience naman, pero lagpako sila sa age discrimination. Ano po dapat nating dapat gawin para lahat ng Pilipino ay magkaroon ng trabaho at magkakatrabaho? Anyone Kabayan, proper bodies. wala na yan. Wala na yan. May batas na yan na tinatawag na anti-age discrimination. Kaya kung kasing edad mo ako, pwede pa. Alam mo ba kung ilang taon na ako, kabayan? 74. Nagtatrabaho pa ako. Hindi ako ni-discriminate ni Presidente Duterte. Kaya wala nang diskriminasyon ngayon. In fact, yung mga ina-address namin, mga repatriates natin, karamihan dyan, lampas 40 na. Pero nakipag-ugnayan na po kayo sa mga lawmakers. Hindi lang lawmakers kasi batas na yan eh. Implementasyon na yan. Kaya lahat ng mga employers natin sa buong Pilipinas, alam nila na bawal ang mag-discriminate sa mga may edad. Pero dito po sa mga local companies, meron ako nakikita may age limit. Aba, i-report nyo para ma-action na namin agad, ha? Oo. Sana po magkaroon tayo ng di ba may MMDA tayo. Sana magkaroon na tayo ng Luzon Development Authority, Visayas Development Authority, Mindanao Development Authority para gumanda ang Pilipinas.
Meron magiging na daw, malinis. yan. Si Secretary, meron ng Mindanao Development Authority. Isusunod natin Para ang magkaroon Luzon. ng maraming trabahong Pilipino. Opo, yun ang aming programa under the Build Kagaya program of ng the yung walang mga President. skilled, pwede sila mag-gardener, pwede sila mag-strip Lahat ng klase ng trabaho, kaibigan, ibibigay natin. Walang diskriminasyon sa edad. Kasi kung hindi, disqualify si Secretary Tugade. Kasi edad ko si Secretary Tugade. Di ba? Then. Mas bata ako. Kung hindi siya na-disqualify sa 74, hindi ako ma-disqualify. Kasi 72 lang ako. What Okay, about yung mga maraming- disabled na gusto rin magkatrabaho? Meron din tayong programa sa mga PWD. Huwag ka mag-aalala, kaibigan, lahat mga yan ay inaasikaso natin. No discriminations against the PWD. In fact, we give them special treatment under the law. Thank you, sir. Okay, Thank you. maraming salamat, Sir Voltaire. Malinaw yan, wala po tayong age discrimination. Any other question from the press? Yes, sir. Baba po, sir. Ay, sir, approach po the microphone, sir. Para po marinig kayo. Hindi, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan na si Mon. Mon. Sige. Ako ba Okay, sir. isang marino, seaman. Natapos ang kontrata ko noong January 12, 2018. Umuwi ako rito. Tama ho yung sinasabi ni Sir na walang age discrimination. Sir, pakiimbestigahan nyo na lang ng maigi, Sir. Kasi siya, hindi ko sinasabing wala siyang alam. Pero ibig sabihin, Sir, magtanong ho kayo sa shipping agency. Magpakawala lang ho kayo ng tao. Pagdating nung crew, pag tinanong ng shipping agency, sasabihin ilang taon na ho kayo. Samantalang, Sir, ang qualification ng isang tao, kagaya ko, qualified sana. Pagdating sa age, sasabihin, Sir, tatawagan na lang namin kayo. Sinasabi lang nila, Sir, na tatawagan namin kayo, pero ang totoo, sasabihin talaga nila ng totoo rin na sa principal ho, kasi sila ho ang nagdidesisyon. Nanggaling ho ko minsan sa POEA, dahil akala ko po, blacklisted po ako. Ang sabi sa akin, Sir, kayo OFW. Ang agency, kung gusto kayong i-hire kayo, kukunin kayo. Pero pag ayaw na kayo, wala na kayong magagawa. Sabi ko, kawawa naman pala ang OFW. Hindi po sana ako magsasalita rito kasi nararamdaman ko, nagugutom din ho tayo. Sir, wala na akong pinag-aaral. Professional na mga anak ko. Pero sir, gusto ko pa pong magtrabaho. Ayaw ko pong tumagal habang nabubuhay na nag-aantay na lang tayo ng kamatayan. Okay. Na nasa bahay tayo, mag-aantay na lang tayo ng kamatayan. Okay. Hindi naman siguro ganun dapat, sir. Bigyan nyo naman. Salamat po ng Sir, marami. Secretary Bello, sir. Sa Luneta po, Sir, maraming seaman in behalf of sarili ko. Nagsasalita ako sa mga seaman. Makikita nyo, Sir, maraming standby. Age discrimination. Maski Salamat sa po. local po, Sir. Maraming salamat po, Sir. Salamat, kaibigan. Salamat po. Pagka may mga ganon, lahat yung mga nakikinig sa sinasabi ng ating kaibigan, pag may mga kumpanya na nagdi-discriminate sila sa inyong edad, iparating lang sa Department of Labor. Meron kaming kapangyarihan na disiplinahin itong mga kumpanyang ito. Sir, maniwala kayo sa hindi, Sir. May 30 shipping agency in-applyan ako. Lahat ng in-applyan ko, pumasa ako sa examination nila, interview. Pero sir,
Wala rin sir nangyari sir. 30 po. Walang tumawag. Isa lang ang Kahit tumawag isa lang, sir. kabigan, kahit isa lang banggitin mo sa amin at didisiplinahin namin yung kumpanya na yan. Sir, ang maliwanag sa batas natin na hindi dapat dinidiscriminate Ang ang inaalala isang ko, sir. manggagawa. Ang inaalala ko sir, babalikan nila ako. Sasabihin, bakit ka nagsumbong sa labor? Ang sa akin sir, kayo nga sir, gutumin ko kayo ng 3 buwan dito, hindi ko kayo pasweldohin. Hindi, Sigurado kaibigan, sir. Ano sir, masakit sa kalooban nyo sir, di ba Totoo sir? yan, totoo yan. Oo, Tama sir. ka dyan, kaibigan. Pero maniwala ka sa akin, kung sino man yung kumpanya na yon, we will inspect. Magpapadala Makikita ko ng kumpanya na yan. Dahil ako nakaharap ngayon sa camera. Hindi ako nagpapapogi, sir. Opo. Kaibigan, Sir. ganito na lang ang gawin natin. Naintindihan ko yung kalagayan mo. Ako ho, marami hong taon, alam ko yung hapdi ng sikmura sa isang tao na gugutom. Sir. Alam ko yung pakiramdam ko at alam ko rin kung ano yung pinupunto mo. Ang gawin natin ho siguro mamaya, kausapin mo kami. Okay? Sir. At Salamat tignan po. natin kung ano yung pwedeng mapunto dun sa tinatawag na discrimination sa edad. Maraming salamat. Pangalawa ho, siguro pag-usapan natin kung ano yung mga posibleng pwedeng magkaroon ng kaunting training program upang yung profesyon yung paglalayak sa karagatan mabigyan ng ibang punto sa ibang industriya or aktibidades na kung saan ikakasal natin ang training. Siguro kung iyong mararapatin, mamaya ng konti, pagkatapos nito, tayong dalawa mag-usap at pag-usapan natin. Sir, sa katunayan nga, hindi pa ako nanananghalian, sir. Oo, sir. Ganito. Dahil inaantay ko ako kayo, sir. Ako, Hindi pa ako ay, nanananghalian. dalhin mo. Oo. Yes, sir. Sir, sa totoo lang, ayaw ko sana magsalita dahil ang lalabas dito, kahihiyan ko at kahihiyan ng pamilya ko at nakakakilala sa akin, sir. Wala hong usapan dito Oo, sir. na nagpapahiya o pangkahiyaan. Ayaw ko man Sabi magsalita, ko na sir. sa inyo kanina, Pero yung sir, ang naintindihan nasa namin- loobin ko, sir. naintindihan namin kung saan at paano yung parating mo. Yung sinasapit ng hapdi ng sikmura mo ngayon, kung iyong mararapatin, sasamahan ka ng staff upang Okay lang po, sir. Hindi. Okay lang. Okay lang. Hindi, sir. bibigyan ka na. Okay lang po. Sasamahan po Okay? namin kayo, sir. Okay lang po. Okay? Maraming salamat po. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng Pasensya na po kayo, sir. ating DTI Secretary, Mon Lopez. Kaibigan, salamat ha. Nandito rin po ang ating Congresswoman from the City of Pasay, Congresswoman Emmy Calixto Rubiano. Yan. Okay. Meron po bang additional questions ang ating mga kaibigan sa media? Taas po ng kamay. O sumunod po dun kay sir kasi kakain. Okay, wala na po ba tayong katanungan? Ay, yes sir. May... Okay. Okay. Na-hired on the spot kanina. Yung iba kasi, pagka-hire, umuwi na. Excited na ipaalam sa kanilang pamilya na na-hire sila. Yung iba naman, mamaya ipapresent natin sa program. Yung mga nasa likod po, yan po yung mga na-hired on the spot na mga OFWs. Ayan. Yeah. Invite ko rin po si Secretary Martin Andanar na umupo po sa harapan. Hired on the spot. Nag-iusap sa akin, pwede ko ba ilipat si Mocha kayo? Pati po si Congresswoman Rubiano from the Pasay City. Ay, Kong. Okay? Photo op. Okay po. Duterte fist po tayo.
Duterte Fist? Okay. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating press conference ngayong tanghali. Magtutungo na po tayo sa ating guided tour. Maraming salamat po sa ating mga cabinet secretaries, pati na rin po sa mga friends natin from the press. From the Public of Works Secretary Mark Villar, Transportation Secretary Art Tugade, BCDA President and CEO Vince Dizon, and Communications Secretary Martin Anadar, and Trade Secretary Industry of Raman Lopez, and Secretary Silvestre Bello. Honorable Congressmen, key officials, and heads of agencies, and our Build team, our private partners and constructors, and my fellow public servants and job applicants. I am Sandra Lemonon, and I'll be your host for today. Now that I am a proud member of the Build team, I am very honored to tell you that the Build program is something all us Filipinos should be proud of. It is massive, bold, and ambitious. We are not only talking about building bridges, roads, expressways, railways, airports, seaports, and smart cities. We are talking about improving the lives of each and every Filipino. And today, we start by offering jobs. Since the program has rolled out, hundreds and thousands of Filipinos have already been hired. And tuloy-tuloy po yan. To tell us a little bit more about the jobs generation component of the Build program, may I please call on the Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III. Thank you. Whoever you are, thank you. Honorable Congressman Emmy, the leaders of the construction industry, yung mga naghahanap ng trabaho, ilan ba kayo dyan? Yung mga naghahanap ng trabaho, taas ang kamay. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, hindi kayo matatanggap. Sek Villar, Sek Tugade, tignan nyo yung nakataas ng kamay. Bago makalis dito, dapat tanggap na yan. Kung hindi, walang kabuluhan yung build nyo. Di ba? In behalf of the Build team, headed by the youngest cabinet member, Secretary Mark, yan, and the oldest, Secretary Art Tugade, Secretary Mon Lopez, Secretary Senator Martin Andanar, and the President CEO of BCDA, Vince Dizon. Oh. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang haba-haba nung na speech, kung si Presidente pa to, itatapon na niya eh. Pero hindi ako Presidente, kaya basahin ko po. This program, which is called the Build, is envisioned to increase the productive capacity of our economy by creating more jobs and creating an investment climate
that will sustain inclusive growth and uplift the living conditions of all our Filipino countrymen, especially our bagong bayani, our overseas workers, Filipino overseas workers. Let's give them a big applause, yung mga OFW na nandyan. Alam mo, Sec Mark, palagi natin tinatawagan yung mga OFW na bagong bayani, pero alam nyo ba kung bakit natin tinatawagan silang bagong bayani? Alam nyo ba? Sec Art, alam mo ba kung bakit we call our OFWs our bagong bayani? Yan. Oh, yan. Alam mo, hindi nalalaman ng lahat. Our overseas workers, Filipino workers, are remitting annually a minimum of $28 billion. That is equivalent to, in peso, as 1.3 trillion. Kung hindi dahil sa kanila, matagal na tayong lubog. Kaya nararapat lang na mabigyan sila ng magandang trabaho. Anyway, going back to the Build program, let me emphasize that the huge number of jobs that will be made available because of this Build, according to Secretary Lopez and Secretary Pernia, we will generate not less than 1.2 million jobs a year, so that by the end of the term of the President, we shall have created 5 million jobs that will be available to our local workers, especially our overseas workers. With that as a background, my dear friends, I welcome you to the Build, Jobs, Caravan. Magandang hapon po. Thank you so much, Secretary Bello. By the way, my name is Sandra. Hello po. Hello. I wasn't able to pronounce one of the names correctly. I'm very sorry. I'm going to try my best to say it. Martin Andanar. Thank you. Actually, this is one of my first speeches ever, so I'm so honored to be here and a little bit nervous, but thank you so much for being so understanding. So now, let's please focus our eyes on screen as we share with you the accomplishments and current status of the different projects of the Build program.
Let us please give a big round of applause for all the accomplishments that the Build program has offered. Woo! I couldn't be so proud to be joining this program. As you may know that I didn't know anything about it when I was joining Binibini Pilipinas. So right now I'm learning a lot and it's taking so much of me and very, very proud to be a Filipino. Thank you. So today, early on, there have been hundreds of people seeking for a job. And we have a little video recap of that. Could you please play the video? We are very excited to announce that some of our applicants have been hired on the spot. Let me please invite Ace Renial Rames on stage, Sani Bellarmino, and Jonadel Partizal. Please join me on stage. Let's start. Pwede naman Tagalog po. Hindi ko masyado 100%, but I understand naman po. So what is your name po? Ako po si Sani Bellarmino. And what is the job position that you got hired for today? Ako po ay isa sa pinagpala na matanggap bilang safety officer sa Aboitiz Construction. That's amazing! Oh my God, congratulations! And how is this job gonna help for you and your family? Napakalaking tulong po nito, lalong-lalo na po sa aking pamilya dahil ako po ay may 3 anak at kasalukuyang nag-aaral po yung 3. So, maraming salamat po. Ito po yung pangalawang pagkakataon na magpapasalamat po ako sa kasalukuyang administrasyon dahil nung una po, 10 po ng mga kasamahan namin sa Saudi Oger, nagpapasalamat po kami. Noong 2016 ay nabigyan po kami ng tulong ng gobyerno na mapauwi po sa Pilipinas at makapagsimulang muli. So ito po yung pangalawang pagkakataon na nabigyan po kami ng tulong ng gobyerno sa pangunguna po ni Secretary Bello at saka po ni OWA Administrator Hans Kakdak. Sir, maraming salamat po sa lahat ng tulong. We are so happy and so thankful that this program has given you this. Thank you. What is your name po? Ako si John Delem Parizal, 24 years of age, taga Pangasinan po. Yun po, na-hire po ako ng EEI as field civil engineer po. Then, yun nga po, gusto ko po kasing maging part ng government regarding po sa progress natin. Then, ayoko na rin pong umabot sa point na mag-OFW ako para lang po sa family ko. Kaya ngayon po, ini-establish ko na po yung sarili ko as maging part po ng government projects para in the near future, ma-establish ko na po dito sa Pilipinas for good. Yes po. Thank you so much po. What is your name po? And what position po have you been hired today? Ako po si Ace Reniel Ramirez. Hired po ako sa Aboitiz Company as Quality Control Inspector. Congratulations po. Yun nga po,
Nagpapasalamat din po ako. Siyempre, masaya po ako kasi from Palawan pa po ako, lumuwas po ako dito sa Manila. Then, for a job interview. And then, sadly, hindi po ako na-hire. Tapos, bigla nga, nakita ko po itong jobs na pinuntahan ko po. And then, yun, na-hired on the spot naman po. Salamat po sa mga bumubuo ng event na to, at lalo-lalo sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo, si President Rodrigo Duterte po. So when were you hired and not hired before? Like, how did you know about this jobs caravan event? Mga isang taon na po kasi akong walang trabaho. And then, may nag-share lang po sa social media na friend ko na dito sa event na to. So, agad ko pong tiningnan yung details. And then, luckily, may mga companies po na nag-re-render ng vacancies dun sa trabaho ko po. Wow, that's amazing. I'm so happy that you made it here today and that you got hired here today. So all the Filipinos that have came here today, we thank you so much, and we're very excited to giving you more jobs and more opportunities so we won't have more OFWs that can come back here in the Philippines and be with their families. So thank you. And now, to tell us a little bit more about our Build, Build, Build program, would we like to please invite the head of Infrastructure Cluster from the Department of Public Works and Highways, Secretary Mark Villar. Salamat po. At nakakatuwa naman yung mga kababayan natin na na-interview kanina. Yung tatlo, sila po ay mga napili po sa dami po na nabigyan ng trabaho. Gusto namin na at least marinig nyo rin ang kanilang mga kwento. Kaya nakakataba rin ng puso. At unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating cabinet members. Ang sisipag talaga, walang pahinga po ang ating kabinete at ang ating presidente. 24/7 ang trabaho, non-stop po. Kaya papasalamat po ako kay, nais ko pong batiin ang ating DOF Secretary, Secretary Dominguez, ang ating pong DOTR Secretary, Art Tugade, of course our Labor Secretary, Bebot Bello, Secretary Ben Jokno, Secretary Mon Lopez ng DTI, Secretary Martin Andanar ng PCOO, and of course, Secretary Vince Dizon. So, ang ating mga full force po ang ating believe talaga ako. Gagaling talaga ng ating mga cabinet. And of course, Congresswoman, my former colleague sa House of Representatives, of course, Congresswoman Emmy Calixto Rubiano. Welcome po. And of course, sa lahat po ng agencies, alam mo po, itong event ay hindi po trabaho ng isang agency lamang. Ito po ay isang team effort. It took the effort of many agencies and many employees of every agency to make this event a success. Unfortunately, because of an unexpected and important event, the President wasn't able to be here today. So I'm honored here to represent President Duterte for this momentous event, the Jobs for Build, Build, Build. And when the Build, Build, Build team ventured into the biggest, boldest, and most ambitious infrastructure program in Philippine history, it called for a major hiring of workforce. Isa po yan sa mga pinakamalaking challenge po ng Build, Build, Build programa. Kasi kailangan po ng napakalaking workforce para ma-implement po ang Build, Build, Build program. So that was a very big challenge for all of us in the cabinet, and that's where the idea for the Jobs Caravan started. It was started with the idea of taking on the rising challenge of labor shortage in the construction industry. So makikita nyo po,
binanggit ko po kanina, lahat po ng ating mga kababayan na galing po sa Saudi, marami po tayong mga engineers sa abroad na dahil sa Build program ng ating Pangulo, nakahanap po na po ng trabaho dito sa Pilipinas at nakabalik na po sila at nakakuha na sila ng trabaho na may magandang sahod. Kaya kami po, nais ko lang sabihin sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-a-apply, tuloy-tuloy po ang ating job caravan. Pupunta kami sa iba't ibang lugar, hindi lang po dito sa Metro Manila. And today, we have more than 40 employers to process applications, conduct interviews, and hire on the spot for vacant positions in the construction industry. We expect that engineers, architects, carpenters, welders, and other construction-related professionals will flock today to try their luck and eventually contribute to the attainment of the golden age of infrastructure. We are here for a twofold purpose: to provide sustainable employment for our fellow Filipinos, and second, to further boost the infrastructure industry by the hiring of competent and passionate workers. With a staggering amount of 8 to 9 billion pesos earmarked for the government's Build program to 2022, we expect that there will be many improvements, and as the Secretary said earlier, maraming din mabibigyan ng trabaho sa pamamagitan ng Build program. So again, I'd like to thank everyone who organized this event, who spent their time and effort, and of course, braved the traffic and the rains to be here today. And sa lahat po ng mga nag-a-apply dito sa ating mga kumpanya, we wish you the best of luck, and rest assured that all the agencies of government are working full-time, 24/7, rain or shine, to make sure that everyone at lahat po ng ating mga kababayan ay may opportunity na makakuha ng magandang hanap buhay. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang ating mga trabahador, ang ating mga manggagawa na nag-apply dito ngayon, at mabuhay po kayong lahat ng ating mga bisita. Maraming salamat po at magandang hapon po. Thank you, Secretary Villar. We are reaching the end of the program, but before we do, could we please invite all our cabinet secretaries on stage for a photo op opportunity? Could you please join me on stage for a photo op opportunity? Thank you. Thank you, Cabinet Secretaries. Could you please remain on stage as we recall our job applicants, the one who have been hired today. Please on stage to join our Cabinet Secretaries.
we have an announcement. Mr. Dominor Kulabiran Taule, the one who before was asking the question in the press conference, he has already been accepted and had the offer for a support staff position sa NSL. Thank you. Could we please have him on stage? Thank you. NS Trend is our general consultant for the So the NSR is our general consultant for the PNR, Tutuban PNL Clark is here. They're trying to sabotage me again with another Bini Bini moment. Could I please have on stage the USEC assets and heads of agencies to join us on stage for another photo op? Could we please have some of... Yes, yan. And the first... Yan. Like, thank you so much po. I want to be... Don't bother me. Could I please have... I'm sorry, there's still 2 more photo opportunities. Can I please have the concessionaires... Can I please have the representatives of the project concessionaires for a photo opportunity? Project concessionaires, please, on stage. Could I please have the representatives of the project concessionaires here on stage for a photo op opportunity? Could I please have the hardworking BBB, the Build, Build, Build committee
and our private partners, constructors, on stage for a photo op opportunity. Thank you so much. Could you please proceed? For after the photo opportunity, may we request the distinguished guests to... DOTR? Okay. Could we please have everyone from the DOTR for a photo op opportunity?